friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம CSIR and Mathematical Scienceல Complex Analysis ஓட previous year questionல June 2019 questions பார்க்கலாம். First, part B questions start பண்ணலாம். First question, let C be the counterclockwise oriented circle of radius 1/2 centered at I. Then the value of the counter integral over dx by x power 4 minus 1 is. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சர்க்கிள் mod z minus I is equal to 1/2. So center is I and radius 1/2. Next நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போல்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு we'll take z power 4 minus 1 is equal to 0. So this implies z square plus 1 z square minus 1 is equal to 0. இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் z plus I z minus I and z plus 1 z minus 1 is equal to 0. இப்போ நம்ம பாயிண்ட்ஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் z is equal to I point consider பண்ணா modulus of I minus I is equal to 0 which is less than 1/2. So இது வந்துட்டு inside circle. Mod z is equal to minus I point consider பண்ணா it will be minus I is equal to minus 2I which will be square root of minus 2 square is equal to root 4 which will be equal to 2 which is greater than 1/2. So outside circle, அதனால இந்த பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் z is equal to 1 பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணால் it will be equal to 1 minus I which is equal to square root of 1 plus 1 is equal to root 2 and இதுவும் greater than 1/2. So outside circle, z is equal to minus 1 point consider பண்ணா minus 1 minus I modulus of which is also equal to root 2. இதுவும் greater than 1/2. So outside circle consider பண்ண மாட்டோம். So only point inside circle வந்து z is equal to I point தான். So residue of f at I will be equal to limit z tends to I z minus I of 1 by z minus I into z plus I to z square minus 1. So in the point cancel ஆயிரும். Next z is equal to I substitute பண்ண we will get 1 by 2I into இங்கே I substitute பண்ண I square is minus 1, so minus 2, minus 1 plus minus 1 minus 2. So this is equal to 1 by minus of 1 by 4I. Next, integral over dx by x power 4 minus 1 will be equal to 2 pi I into in the value residue value minus 1 by 4I. So cancel out panna we'll get answer minus pi by 2. So correct answer is option 1 minus pi by 2. Next question பார்க்கலாம். Consider the function f from c to c is given by f of z is equal to e power z. Then which of the following is false? இதில் false statement எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ e power z வந்துட்டு இதை பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும், e power z is a non-constant analytic continuous function. ஸோ இதை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் f from z belongs to such that mod z less than 1 is not an open set.
So mod z less than 1 is a open unit disk. So, and by open mapping theorem, when we can say non-constant analytic function maps open sets to open sets. E pass it non-constant analytic theorem. So, and mod z less than 1 open theorem. So, அதோட mapping and the f of mod z less than 1 will also be open. So, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, it's not open. So, அதனால இதுதான் false statement. So, first one is false. And மற்ற ஆப்ஷன்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். செகண்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க, இஃப் z belongs to mod z less than or equal to 1 is not an open set. ஸோ mod z less than or equal to 1 செட் வந்துட்டு இட்ஸ் காம்பேக்ட். அண்ட் காம்பேக்ட் செட்ஸ் பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும், காம்பேக்ட் செட்ஸ் வந்து க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டடாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இட்ஸ் க்ளோஸ்ட். ஸோ நாட் ஓப்பன்றது கரெக்ட். Next, mod z is equal to 1. இதுவும் similar தான். இது ஒரு unit circle and இதுவும் compactனால closed. So compact and closed. So இதுவும் true statement தான். Fourth option, f from z belongs to C such that mod z greater than 1 is an unbounded open set. So in the mod z greater than 1 it's an open set. So அதோட mapping non-constant analytic னால it maps open sets to open sets. So the f of mod z greater than 1 will also be open. And இப்போ இந்த e power zக்கு mod எடுத்தா it will be e power real part of z. And as the real part of z tends to infinity, this implies mod e power z also tends to infinity. So this implies unbounded. So therefore the fourth option it's an unbounded open set. So fourth option true. So false statement வந்து first option மட்டும்தான். Next question பார்க்கலாம். Given a real number a greater than 0, consider the triangle with vertices 0a and a plus ia. If the triangle they give a counterclockwise orientation, then the counter integral of real part of z. Integral of real part of z கேட்டிருக்காங்க. So first z equal to x plus I y in consider பண்ணலாம். So dz will be equal to dx plus I dy. And real part of z will be equal to x. So integral of real part of z dz will be equal to integral of x into dz oda value dx plus I dy. So இதை split பண்ணினா integral of x dx plus integral of இந்த I வெளியே எடுத்துனா so I into integral of x dy. இந்த x dx or integral value will be equal to 0 because இந்த x dx எழுதிக்கலாம், it's d by dx of x square by 2. So integral of d by dx of x square by 2 will be equal to 0 because நமக்கு already தெரியும் close integral or value will be equal to 0. So 0 plus I into area of triangle. So இங்க triangle ஓட vertices என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 0 and a comma 0 with a comma a. So it's a triangle with base a and height a.
So area of triangle will be equal to half into base into height, which is a square by 2. So in the integral of value will be equal to a square by 2. So correct answer is option 2. Next question பார்க்கலாம். Let f be an entire function such that limit x tends to 0 f of 1 by x equal to infinity. Then which of the following is true ன்னு கேட்டிருக்காங்க. f constant இல்லை f can have infinitely many zeros or f can have at most finitely many zeros இல்லை f is necessarily nowhere vanishing. இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன, f of the modulus of f of 1 by x tends to infinity as x tends to 0. So இங்கே இந்த f of 1 by இந்த 1 by x is z ன்னு கன்சிடர் பண்ணலாம். So mod f of z tends to infinity as z tends to infinity. So this implies f has pole at infinity. So இங்கே ஆல்ரெடி f என்டையர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ entire plus pole at infinity implies f is a polynomial. So therefore polynomial na it has finitely many zeros. So therefore correct answer is option 2. So option 3. At most finitely many zeros. So option 3 தான் correct. Next part C questions பார்க்கலாம். First question, let f of z is equal to z cube plus 1 into sin z square for z belongs to C. And let f of z is equal to u plus iv where z is equal to x plus iy and u and v are real valued function. Then which of the following are true ன்னு கேட்டிருக்காங்க. u is infinitely differentiable, u is continuous, bounded and அது f வந்துட்டு ஒரு absolutely convergent power series. இதை கேட்டிருக்காங்க. First f of z அனலைஸ் பண்ணலாம். z cube plus 1ன்றது இட்ஸ் அ polynomial. So it is entire and we know sin z is entire. So this implies sin z square will also be entire. So in the f of z, in the z cube plus 1 sin z square, இது வந்துட்டு it's a product of entire functions. So in the whole f of z மே entire தான். So f of z is equal to z cube plus 1 sin z square is entire. இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணலாம். u is infinitely differentiable சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ f entire-ன்றனால u is infinitely differentiable. So first option will be correct. Second option, u is continuous but need not be differentiable but infinitely differentiable. So அதனால அது need not be differentiableன்றது wrong. Next u is bounded கேட்டிருக்காங்க. இங்கே already we have found that it's entire and by Liouville theorem entire plus bounded implies and the function is constant. So non-constant plus entire will be unbounded.
So boundedன்றது it's wrong. Next, fourth option, f can be represented by an absolutely convergent power series. எப்பவுமே entire function as power series with radius of convergence is equal to infinity இருக்கும். ஸோ அதனால் it will be absolutely convergent. இது entireனால it can be absolutely convergent. So 4 is also correct. So correct answers are option 1 and 4. Next question பார்க்கலாம். Let real part of z and imaginary part of z the real and imaginary parts of z, and consider the domain omega is equal to z belongs to C such that real part is greater than modulus of imaginary part of z, and let fn of z be equal to log z power n, and n will be equal to 1, 2, 3 and 4 where log is define the principal branch of logarithm. Then which of the following are true னு கேட்டிருக்காங்க. f1 of an omega, f2 of omega ஓட values அந்த set வேல்யூஸை கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸில். இதில் எது ட்ரூன்னு. ஸோ இதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இதில் 2 செட் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணோம். இந்த ஒமேகா z belongs to such that the real part is greater than modulus of imaginary part, and fn of z is equal to log z power n. இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் let z is equal to r e power I thetaன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் implies real part is equal to r cos theta and imaginary part is equal to r sin theta. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, real part is greater than modulus of imaginary part. So r cos theta is greater than r sin theta. So cos theta is greater than mod sin theta. So இதை எப்படி எழுதிக்கலாம், minus cos theta is then sin theta is less than cos theta. So minus cos theta by sin theta is less than 1 will be less than cos theta by sin theta. So minus cot theta is less than 1 is less than cot theta. So this implies minus pi by 4 is less than theta is less than pi by 4. So this implies mod theta is less than pi by 4. இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். Next, log z power n will be equal to n into in of r plus I into argument of z power n. And இங்கே imaginary part is equal to argument of z power n which will be equal to n into theta. இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f1 of omega which இங்கே வந்துட்டு modulus of imaginary part of that less than pi by 4னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ f1 of omega will be equal to n theta, n வந்து இங்கே 1 தானே, ஸோ 1 into theta is less than pi by 4 implies mod theta is less than pi by 4. So option 1 is correct. Option 2 என்ன கொடுத்துருக்காங்க,
f2 of omega வந்துட்டு mod imaginary part of this less than pi by 2 இருக்கணும். So f2 of omega will be equal to mod 2 into theta less than 2 into pi by 4. It implies mod 2 theta is less than pi by 2. So second option is correct. Next, third option, f3 of omega. இதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? mod imaginary part of z is less than 3 pi by 4 னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே mod 3 less theta less than 3 into pi by 4. So mod 3 theta is less than 3 pi by 4. So option 3 is correct. Next, fourth option, f4 of omega will be equal to mod imaginary part of z less than pi இருக்கணும். So f4 of omega will be equal to modulus of 4 theta less than 4 into pi by 4 implies mod 4 is less than pi. So fourth option is correct. So here all the 4 options are correct. So option 1, 2, 3 and 4 are correct. இங்கே மெயின் திங் இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதா. இந்த ரியல் பார்ட் ஆஃப் z இஸ் கிரேட் தான் mod imaginary part of z. இதை யூஸ் பண்ணி இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அண்ட் இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அண்ட் இமேஜினரி பார்ட், இங்கே இமேஜினரி பார்ட் மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கும். இமேஜினரி பார்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு இந்த n இன்டூ தீட்டா. ஸோ அதனால் இந்த n தீட்டா லெஸ் தான் இந்த n pi by 4 அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸ்னாலையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ n theta is less than pi by 4. ஸோ அதை வச்சு இந்த 4 ஆப்ஷனுமே கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். கன்சிடர் த செட் f where f is an entire function and modulus of f dash of z is less than or equal to f of z, mod f of z. Which of the following are true னு கேட்டிருக்காங்க. f வந்துட்டு ஒரு ஃபைனைட் செட்டா இல்லை இன்ஃபினைட் செட்டா, அண்ட் f அதோட அந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f is an entire function கொடுத்துருக்காங்களா, and mod f dash of z less than or equal to mod f of z. So this implies mod f dash of z by mod f of z is less than or equal to 1. இங்கே நம்ம இதை ஈஸி ஆக்கிறதுக்காக we'll define g of z is equal to f dash of z by f of z. So mod g of z will be equal to mod f dash of z by f of z, which is less than or equal to 1. So g is entire and bounded. So this implies g is constant by Liouville theorem. So adanala we can write f dash of z by f of z is equal to alpha for some constant. Alpha under a constant, which is less than or equal to 1. So f dash of z by f of z is இதை யூஸ் பண்ணி இந்த f dash of z is equal to alpha into f of z னு எழுதுறாமா. So f dash of z minus alpha f of z will be equal to 0. இதை சால்வ் பண்ணால் இந்த சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும், f of z will be equal to beta e power alpha z. So இங்கேருந்து we can conclude that f is an infinite set because இந்த
it can take, in the alpha beta can take infinitely many values. So f finite rather wrong, infinite set, and here we can see that the alpha on that should be less than or equal to 1. So adanala option 4 will be correct, option 3 is wrong. So option 2 and 4 are correct. Next question பார்க்கலாம். Let D is equal to, first of all, Z belongs to C such that mod Z less than 1 and omega belongs to D. Define f omega as omega minus Z by 1 minus omega bar of Z. Which of the following are true? 1 1 on 2 கேட்டிருக்காங்க. இங்கே வந்துட்டு இன்னொரு ஈஸியான ஷார்ட்கட் ட்ரிக் இருக்குது. 1 1 on 2 போத் அந்த பைஜெக்டிவ்னஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு we can use இது இந்த ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த ஐடியா you can யூஸ் பண்ணோம். t of z equal to z ன்னு ப்ரூவ் பண்ணால் we can prove that it's bijective, that is both 1 1 and on 2. ஸோ அதனால் இதை தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ f omega of z ஈக்குவல் டு zன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டா இது பைஜெக்டிவ் ப்ரூவ் ஆயிரும். ஸோ 1 1 on 2 ட்ரூன்னு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் ஈக்குவல் டு omega minus z by 1 minus omega bar of z whole divided by 1 minus omega bar of omega minus z by 1 minus omega bar z. ஸோ இங்கே z இருக்க இடத்துல திரும்ப இந்த வேல்யூஸே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு we'll get omega minus omega bar z minus omega plus z by 1 minus omega bar of z. இது numerator whole divided by, இப்போ denominator simplify பண்ணால் 1 minus omega bar z minus omega bar plus omega bar z whole divided by 1 minus omega bar z. ஸோ இதில் இந்த denominator cancel ஆயிரும் and இங்கேயுமே we can cancel out few terms. அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்கும்? we'll get z into 1 minus omega bar by இங்கே கீழே will have remaining 1 minus omega bar. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் you get is equal to z. ஸோ இந்த f omega is both 1 1 and on 2. So correct option f is 1 1, f is on 2. So therefore option 1 and 3 are correct. Thank you.